Все нормально слышно все? Общее впечатление фестиваля «ВМЕСТЕ-РАДИО». What are your general impressions of the festival Radio Together? I haven't seen much of it so far, but I always like it when professionals go together and exchange views, because we can only learn from each other. I think that the organization is fantastic. I've enjoyed myself a lot, and it's great to be in touch with a lot of radio people. It's what I love to do. Приезжая на такие рода фестивали, проводя такого рода мастер-классы, чего вы ожидаете от коллег, скажем так, в данном случае уже от российских? А в смысле, какой фидбэк он ожидает? Какую реакцию или что он ожидает? Да, вообще, что он этим будет? Какая миссия? When you are coming to an event like this, to talk at an event like this, what are your expectations? Do you expect, and what are your expectations from the colleague? What are your general expectations? Well, what my expectations are is that we enter in some sort of a discussion. I like the exchange of views. I like to listen as much as I talk. I think it's much more profitable for everybody if we exchange and interact and communicate. I think if I'm talking, everybody's listening, and then I go home again, it makes it much easier for me, but I don't think that we benefit as much as we can. Чуть-чуть говорит. Привести нужно прямо сейчас вам. Да. Он говорит о том, что здорово, когда на таких мероприятиях он, в принципе, ожидает не только самому говорить, но и каким-то образом обмениваться информацией с коллегами. Конечно, я могу, как он говорит, просто встать и рассказать, но на самом деле плюсов особых тогда в этом нет. Мне всегда важно услышать от коллег, что они могут сказать о тех темах, которые мы обсуждаем. Хорошо. Мартин, среди коллег есть еще и студенты, которые участвуют в конкурсе «Университете 2012». Вы говорили в своей речи то, что радиоведущие, они должны быть зрелыми, они должны быть личностью. Как же быть студенческой радиостанцией? Ведущий утреннего шоу. Да, ведущий утреннее шоу. Как же быть вообще ведущим студенческого радио, чтобы они смогли привлечь аудиторию? То есть как таковых у них таких навыков нет. A little kind of going back to your presentation, you started at some point you started with explaining how important is the personality for a morning show. But we, as I told you, we have a section for the students as part of the festival, and they do not have that life experience. They don't really have what you say it takes. Yes. What is your general advice for on-air hosts, for morning show hosts, of a radio, of a student radio station? As much as you can, live life. And I'm not talking about party like mad, that's probably part of it as well, but don't become a radio nerd. Don't sleep and make radio only. Learn about life as much as you can. Do things that you normally wouldn't do. If you like really, if you like heavy metal music, go to a ballet. If you have never been to a university and listened to a professor of physics, go there, do it. Do things that you haven't done, that you normally wouldn't do. Try to get in as much life as possible, so that you gather as many experiences as possible into your personality. Have fun in going away from the usual tracks. Travel to places as much as you can, and so on and so forth. Digest as much life as possible. Совет Мартина будет заключаться в том, что нужно жить жизнь, не просто только делать радио и спать, собственно, больше ничего в жизни не включать. Но если вы любите тяжелую музыку, heavy metal, то сходите на балет, ездите куда-то, живите жизнь на полную катушку. И речь здесь не только о том, чтобы только на вечеринках время проводить, что тоже, конечно, важно, но, в принципе, максимальным образом развивать себя, получать максимальное количество разного жизненного опыта. Thank you. You're welcome. Okay. Pleasure. Thank you very much. Okay. Thank you. Спасибо. Рузиль. Спасибо.